must run away from this culture of us always being used to support an individual to ascend to power, and once he's in power, he discards us as West. The people of Mutembei, let us make Nairobi and Kenya a peaceful country. A peaceful country, a country that resonates with the name that we're given, the people of Mutembei. Thank you. I conclude. Much has been said, but I'll just ice the cake by affirming 49 days to the elections, the die is cast. As a community, we have already made our resolve that we are going to walk the path of Kenya Kwanza, and nothing will change our resolve. No amount of intimidation will change the resolve of the Luhya people. We made that decision not from an egocentric point of view, but from a point of view of emancipating our community from political neocolonialism and economic freedom. People have taken advantage of our community for a very long time. We work well with other communities, but when they get to their desired destinations, they forget our hospitality. So we've said that this time round, we have made a resolve as a community that we are going to work with the presidential candidate for Kenya Kwanza, and that is William Samoei Ruto. I also want to join my colleagues in condemning yesterday's violence in Jacaranda and remind those perpetrators that in 2007, the post-election violence started the way they behaved yesterday. We want to remind those perpetrators that this country was at its lowest after the post-election violence. We want to remind those perpetrators that when the trumpets of war are blown and when the drums of war are rolled, it's the women and children who suffer most. And therefore, they shouldn't be hypocritical saying that they value women so much to an extent that they have chosen a running mate who is a woman, yet they commit crimes that demean the dignity and the peaceful coexistence of a woman in this country. We want to tell them that we have now identified them as hypocrites. They have no values, they have no good intentions to the women of this country, because if you are perpetrating war in this country, you are against the women and the children of this country. We also want to remind the head of state, as you are going to retire in 1 month time, you must remain the symbol of unity in this country. Remember, when a rock hit the helicopter in Eldoret, you told Kenyans that kama hiyo mawe ingegonga huyo mzee, mambo ingeharibika. We are waiting for you, President Uhuru Kenyatta, to again tell Kenyans that kama ile mawe ya Jacaranda ingegonga Ruto, mambo ingeharibika hapa. Ama ingegonga Musalia, ama ingegonga Weta. You must always remind yourself, Mr. President, that you are not there as Uhuru Kenyatta. You are there as a symbol of unity in this country. And therefore, you have not gone home yet. Kindly rise to the occasion and remain to be a symbol of unity to this country. Ya mwisho kabisa kwa lugha ya Kiswahili, sisi kama jamii ya Mutembei inamaanisha amani. Tungependa kusema kwamba sisi tunaomba jamii yetu ifanye siasa ya amani. Sisi jamii yetu sio jamii ya kupigana na wengine. Tungependa kwamba wale ambao walitupiga mawe jana, tungependa kuomba watu wetu walipize kwa kupiga kura kwa wingi, so that hao watu ambao walitupiga mawe jana tarehe 9 mwezi wa 8 waende nyumbani. Sisi kama jamii hatutawapiga mawe, sisi tutawashinda kwa kura. Tunaenda kuhakikisha kwamba
jamii ya Mutembei imepiga kura zaidi ya 90% kwa Kenya Kwanza, kwa sababu pale kwa Kenya Kwanza ndio mambo yetu yameangaziwa. Hatutapiga kura nje tena. Nakumbuka vizuri sana Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Musalia, hao ndio viongozi wetu wa jamii yetu, na wametuambia vilivyo kwamba tupigie kura Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa sababu ya ile mkataba ambaye ameandikishana na jamii yetu. So sisi tunaambia watu wetu, tafadhali tusiangalie hizi side shows za kupigana mawe, tusiingie kwa hizo vita. Sisi let us focus on delivering 90% to Kenya Kwanza, and we want to assure you that as a community we are going to form the next government. Asanteni sana. Thank you guys. I think it's very thorough. Yeah, it's very thorough. There's a telephone here. It was a recording. Yes. Lakini pia wanasambaziwa Asante Mutembei, majina yangu ni Zakaria Kariuki Dirango. Karibu sana, hapa ni Kamuru. Kabla hujafika Kamuru shopping center iko between Luai na Kamuru. Hii shamba iko mahali kunaitwa Kipawa. 100 meter kutoka Kangudo Road. Umejionea wewe mwenyewe, kuna supermarket. Hii shamba ni next to high school. So karibu sana Mutembei. Yes. Nimefurahi sana, kwanza hii area inakaa smart sana. Maybe siku ya leo nataka tueleze viewers tuko hapa kwa sababu gani? Tunataka tuwaelezee ya kwamba Nairobi bado haijaisha. Nairobi bado kuna plot. Hizi plot ziko constituency ya Kasarani constituency. Yes. So tuko na plot hapa. Yes.